모닝스페셜이 선정한 모닝 헤드라인스. The Ministry of Health and Welfare has announced plans to ease the criteria for the designation of specialized hospitals in the fields of obstetrics and gynecology and pediatrics in a bid to strengthen essential medical care. 보건복지부는 필수의료 강화를 위해 산부인과와 소아과의 전문병원 지정 기준을 완화하는 방안을 추진한다고 밝혔습니다. Turks have cast their votes in a crucial election which could either unseat President Tayyip Erdogan and halt his government's increasingly authoritarian path or usher in a third decade of his rule. 튀르키예가 어제 대통령 선거를 치렀습니다. 이번 선거는 갈수록 독재적인 면모를 보여온 에르도안 대통령의 현 정부를 실각시키느냐 아니면 그의 30년 장기 집권을 가능케 하느냐를 결정짓는 중대한 계기가 될 것으로 보입니다. Ukrainian President Volodymyr Zelensky embarked on a whirlwind visit to Rome over the weekend that included talks with Italy's president and prime minister, both of whom offered their full support, and a meeting in the Vatican with Pope Francis. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 주말 로마를 전격 방문했습니다. 그는 이탈리아 대통령과 총리를 만나 전폭적인 지원을 약속받았고 바티칸에서는 프란치스코 교황을 접견했습니다. Sudan's warring army and rapid support forces paramilitary have failed to agree to a ceasefire despite committing to protect civilians and allow humanitarian access following a so-called Declaration of Principles that was signed in Saudi Arabia late on Thursday after nearly a week of talks between the two factions. 교전 중인 수단의 정부군과 준군사 조직인 신속지원군 RSF 양측은 사우디아라비아에서 일주일 가까이 가진 회담 끝에 이른바 원칙 선언문에 서명하며 민간인 보호 및 인도적 지원을 약속했으나 휴전에는 합의하지 못했습니다. Korea's Navy is set to introduce the country's first attack ship equipped with an electric power system, a key asset to secure future-oriented weapons and operation systems, according to the country's arms procurement agency. 우리 해군이 국내 최초로 전기로 작동하는 전투함을 도입할 예정이라고 방위사업청이 발표했습니다. 이 같은 전기식 추진 체계 도입은 미래지향적 무기 및 운영 시스템 확보에 필수적인 것으로 알려졌습니다. Now those are today's headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, our first expression was to ease the criteria. Yes, to ease the criteria means to lessen or loosen the standards or to evaluate something. 기준을 완화하다. 그다음에 usher in. To usher in, we talked about a movie theater or a sporting event usher. Yeah. So to usher in something means to bring in the beginning of something. 그렇죠. 뭔가를 시작하게 하다 아니면 도입하다의 의미가 있는데요. Either halt the authoritarian rule or usher in another. Third decade of rule. Another decade. 그렇죠. 그런 대비되는 표현들이 있었습니다. 자, 그 다음에는 offer one's full support. So to offer full support, to give your full agreement, 100% aid or assistance to a certain effort. And we talked about Italy, the leader of Italy offering her full support for Ukraine in its war with Russia. Offer one's full support는 전폭적인 지지 또는 지원을 약속한다는 의미가 있고요. If you fail to agree or fail to do anything, in fact. That means you did not succeed. The opposite would be not to succeed. So they did not succeed to agree. They could not come to an agreement or some sort of compromise or solution. 합의하지 못했다라는 의미인데요. 합의하는데 실패했다. They failed to do something.
자, 그리고 a key asset. A key asset would be something important that's useful. A key asset to Korea's navy is this new destroyer. So it's something that's very important. 그렇죠. 이런 미래지향적인 무기 아니면 오퍼레이션 시스템에 있어서 너무나 중요한 key는 very important죠. 그래서 아주 중요한 자산 아니면 요소가 될 것이다라는 의미로 썼습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스 오디오 어학당과 유튜브를 통해서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.